So where we left, যেখানে শেষ করেছিলাম আগে, সেখান থেকে যদি শুরু করি, যে ফ্রয়েড প্রথম যেটা করছেন সেটা হচ্ছে analysis করছেন. He is analyzing something very interesting, that how a child grows to be a gendered subject. And the thing is that what Freud is observing, that in a childhood, a child is literally obsessed with self. He has no boundaries. He doesn't care for anything which is quote unquote civic. Civic means তো তোমার উপর কিছু impediment society তৈরি করে দিচ্ছে, and the child doesn't care for anything civic. সব থেকে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে তার পোশাক আশাকের কোনো, আমি যখন বলছি তাকে জেন্ডার ভাবো, সেক্সুয়ালিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছি, প্রথম আসবে তাহলে লজ্জার কনসেপ্টটা, কিন্তু সেটাই তো নেই বাচ্চার মধ্যে, ওই কনসেপ্টটাই নেই. হি ইজ নট অ্যাওয়ার. বাট দেন হাউ হি বিকামস জেন্ডার্ড? তার মধ্যে, একটা বাচ্চার মধ্যে যখন লজ্জার কনসেপ্টটাই নেই, তাহলে সে জেন্ডার্ড কি করে হয়ে যাচ্ছে? তার ভেতরে এই সোশ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সেক্সুয়ালিটি কি করে আসছে? এখন এখানে তো এই জায়গাটা নিশ্চয়ই তোমাদের আলাদা করে বলতে হবে না, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জেন্ডার এন্ড সেক্স. রাকেশ, তোদের পড়িয়েছিলাম যখন মাস্টার্স পড়াতাম, তোদের বল দেখি জেন্ডার আর সেক্স এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? মানে ওই স্যার আপনি বলেছেন, যতদূর স্যার আমার মনে আছে স্যার, মানে সেক্সটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ব্যাপার আর জেন্ডারটা হচ্ছে সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট. সেক্স ইজ বায়োলজি, জেন্ডার ইজ সোশিয়োলজি. দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স. এইটুকু মনে রাখলেই মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে. সো এখন তার মানে যখন আমাকে সোশিওলজিক্যাল কনসেপ্ট অফ সেক্স বুঝতে হবে, তার কিন্তু আগে আমাকে সেক্সের ধারণাটা যেতে হবে, বায়োলজিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, পরে সেখান থেকে সোশিওলজিক্যালি যেতে হবে. এত ডিটেল জায়গায়, এত জটিল জায়গায় একটা বাচ্চা কি করে যাচ্ছে যখন কিনা তার কোনো সিভিক সেন্সই তৈরি হচ্ছে না. হি ইজ অল বাট ফ্রিডম. সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কি করে এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে? ফ্রয়েড ইজ গিভিং দ্য প্রিন্সিপাল অফ প্লিজার. ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্লেজার প্রিন্সিপাল ধরে যদি আমরা এগোই, it is something that gives rise within the child sexually, but not in the sense that he is aware of the masculine or the feminine. তার মধ্যে সেক্সুয়ালিটির ধারণা আসছে, কিন্তু সে এই সম্পর্কে অ্যাওয়ার না যে whether it is masculinity or whether it is femininity, সেটা আরো পরে আসে. কারণ এটা নিয়ে বলতে গিয়ে ফ্রয়েড প্রথম যে জিনিসটা আনছেন সেইটাই হচ্ছে ইডিপাস. আর ইডিপাস মিথটা কি? Oedipus is someone who has unwantedly killed his father and who has unwantedly married his mother. And then suddenly you will say that what is that going to do with psychoanalysis? Because ইডিপাসের তো একটা হিস্টোরিক্যাল কারণ ছিল, তাকে ছোটবেলা অন্য জায়গায় দিয়ে আসা হয়েছে, সে তো জানতোই না ওটা তার মা, তার বিয়ে করার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কি আছে. And then he didn't know that Laius was his father. Then what was wrong in killing Laius? মানে অ্যাটলিস্ট যে অ্যাঙ্গেল থেকে ফ্রয়েড এস্টাবলিশ করতে চাইছে, what was psychologically wrong apart from the temperament problem? ফ্রয়েড এখানে খুব অন্যরকম ভাবে ধারণা দিচ্ছেন that literally woman যাকে সে বিয়ে করছে, obviously she is the queen of thieves, তাকে বিয়ে করলে খুব স্বাভাবিক রয়্যাল প্রপার্টি, রয়্যাল স্ট্রাচার সবটাই পাওয়া সম্ভব. বাট দেন তোমরা যদি অ্যানশিয়েন্ট গ্রিসের রয়্যালটির কনসেপ্টটা বলো, তাহলে দেখবে royalty was
or royalty needed a veto by the common people, the acceptance of the ministers, the acceptance of the officials, and acceptance of the common people. যে কেউ এসে রাজা হয়ে যেতে পারতো না। তাহলে রাজা যদি যাকে তাকে হতে হতো, তাহলে বোধহয় ইডিপাস মানে লায়াস মারা যাওয়ার পর ট্রেয়ানের সব থেকে আগে চান্স ছিল। But it was the public and the council who made Oedipus the king. তাহলে ইডিপাস রাজা হওয়ার সঙ্গে there was no relation in literally marrying with Jocasta. Jocasta-কে বিয়ে করেছে বলে কিন্তু ইডিপাস রাজা হয়। Oedipus Raja হয়েছে because his qualities, or that he could perform the duties of a king, was accepted by the council. তবে গিয়ে সে তাহলে ইউকাস্টাকে সে বিয়ে করতে গেল কেন? অবভিয়াসলি ইউকাস্টাকে তো সে রাজপ্রাসাদে একটা সম্মানজনক জায়গা দিয়ে রেখে দিতে পারতো, যেমন ইনস্ট্যান্সেস এর আগে হয়েছে আগের রাজার ওয়াইফ হিসাবে। And then suddenly why Jocasta also, after the death of her husband, was it the only thing that he craved? Was that to be the queen? Jocasta character বললে কিন্তু সেটা কোথাও আমাদের মাথায় আসে না। We feel that she was quite emotionally involved with it. রানী হয়ে ক্ষমতায় থাকবো এই জায়গাটা কিন্তু তার কোনো দরকার ছিল না। যদি সেটাই থাকতো তাহলে ইডিপাস বেঁচে থাকলো না ইডিপাস মারা গেল, that wouldn't affect her. But প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ইডিপাসকে সে equally help করেছে। Then why this bond happened between them? একই বয়সী সেই জন্য সেটা তো সম্ভব না, because she was much older. At least ইডিপাসের মা যদি হতে হয় তাহলে তার অন্তত একটা considerable difference of age will be there. তাহলে how come this happens that Oedipus is falling in love with Jocasta, or Oedipus is becoming fond of Jocasta, and the emotion is reciprocated? How comes this to happen? This is where comes the question of Oedipus complex. Okay, and from there it comes that Laius was a man of the age of Oedipus' father. And now we must turn to Freud. Freud এই সিচুয়েশনটাকে এবার কিভাবে ভাবছে? Freud is saying that from the child, a baby, especially a male baby, এখানে মাথায় রাখতে হবে ফ্রয়েডের কিন্তু এই ঘটনাটার মধ্যে এই ফিমেল ব্যাপারটা খুব কম আছে। মেইনলি ফ্রয়েড যেটা নিয়ে বলছেন সেটা কিন্তু ওই মেল ইগো, ইডিপাসকে চুজ করছেন, মানে বুঝতেই পারছো হি ইজ টকিং অ্যাবাউট মেন। এবং যে সময় বসে বলছেন সেই সময় সোসাইটিতেও ছেলেদের উপর ইম্পর্টেন্স বেশি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ফ্রয়েড যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে a baby when it is born, especially a male baby, the first pleasure it gets is sexual, and it happens when he is under breastfeeding by his mother. Obviously, according to him, Freud literally says that the sexual desire in a man happens from his childhood, এবং তার শুরুটা কিন্তু এই জায়গা থেকে, তার মা যখন তাকে ব্রেস্টফিড করে। এবং এই টেন্ডেন্সিটাকে ফ্রয়েড বলছেন লিবিডো। এই আমাদের এখনকার ম্যাচিওরড লিবিডোর কথা উনি বলছেন।
ফ্রয়েড এই ম্যাচুরিটিটাকে বলছেন লিবিডো। উনি বলছেন যে এর কারণটা হচ্ছে দ্যাট উই কনসিভ অর আমরা যে কনসিভ করি দ্যাট ব্রেস্ট ইজ সেক্সুয়াল অর্গান, ব্রেস্টের সঙ্গে তো সেক্সুয়ালিটি সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বাচ্চা হলে ফিডিংটা ব্রেস্টের সাথে হয়, সেক্সুয়ালিটির সঙ্গে ব্রেস্টের ডাইরেক্ট কোনো রিলেশন নেই, বাট স্টিল ব্রেস্ট গিভস আস সেক্সুয়াল প্লেজার। তার কারণটা লুকিয়ে আছে এই ঘটনাটাতে, দ্যাট একদম শুরুতে মানুষের বেসিক নিডটা থাকে খাবার, এবং দ্যাট ইজ এ ফিজিক্যাল, সেটা তাকে প্রোভাইড করছে যে ব্রেস্ট। একজন শিশুর কাছে কিন্তু এই নাও ব্রেস্ট বিকামস আ থিং অফ প্লিজার অ্যাজ ওয়েল, এবং সেখান থেকে কিন্তু প্রথম লিবিডোর কনসেপ্টটা আসছে। এখন male child specifically develops a very close relationship with the mother. মায়ের সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক হয়। এখন এই সম্পর্কটা তার একমাত্র শেয়ার কি হয়, ফ্রয়েড কোন কালচারে বসে ভাবছি, ইউরোপিয়ান কালচার। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যামিলি সেই সময় নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে। ইউ নো দ্যাট এই টাইমে কিন্তু অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে, শহর হচ্ছে, আর শহর মানে কিন্তু বড় ফ্যামিলি থেকে 3 জনের ফ্যামিলি। হাউ সোসাইটি ইজ এফেক্টিং দেখো। তাই ফ্রয়েডের খুব স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে এই সময় ফ্যামিলিতে এই বাচ্চাটাকে যে অ্যাটেনশনটা দেওয়া উচিত সেটা বাচ্চাটা মনে করে যে মায়ের পুরো অ্যাটেনশনটা তার কাছে যাবে। বাট ওয়্যার ইট ইজ ডিভাইড, ইট ইজ ডিভাইডেড বিকজ দেয়ার ইজ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য ফাদার। বাবার উপস্থিতি আছে বলেই এটা ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে বলে ছেলেটির মনে হয়। এবং ফ্রয়েড তখন বলছেন যে ছেলেটি তার আনকনসিয়াস মাইন্ডে মনে করে that his father is his only enemy in this society. এবং এইখান থেকেই কিন্তু তার মনের মধ্যে ফ্যান্টাসি তৈরি হয় ওই চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। বিকজ ফ্রয়েড আরো একটা জিনিস বলছেন যে এই যে বাবার সঙ্গে সে তার একটা কম্প্যারিজন এন্ড কম্পেয়ার শুরু করে, সেখানে যে জিনিসটা গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে কাস্ট্রেশন কমপ্লেক্স। হোয়াট ইজ দিস? The child thinks that my mother is giving attention to my father because my father is physically and socially stronger than me. এই স্ট্রেংথটার মধ্যে কিন্তু ডিরেক্টলি সেক্সুয়াল অর্গানের কথা কোথাও লেখা, বাট তুমি যদি ফুকো পড়ো, ফুকোতে পড়বে that Foucault is seeing our male sexual organ as an instrument of power. এবং সেখান থেকেই কিন্তু ওই পাওয়ারের কনসেপ্টটা ফুকো ফ্রয়েড থেকে ডেভেলপ করছে। তো আমরা যদি ফ্রয়েডের এই ইনিশিয়াল জায়গাটা একটু ফুকালডিয়ান অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবি, তাহলে ফ্রয়েডেরও এটা ভাবা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, দ্যাট লিটারালি কাস্ট্রেশনের সঙ্গে সেই অর্থে মেল সেক্সুয়াল অর্গানের কোনো ডাইরেক্ট লিঙ্ক নেই। লিঙ্ক আছে পাওয়ার।
বিকজ মেল সেক্সুয়াল অর্গান এর সঙ্গে দেখো ডিরেক্টলি রেপ থেকে শুরু করে সমস্ত টর্চার অন দ্য উইমেন এর সঙ্গে রিলেটেড। তাহলে one gender literally is holding the power over another, সেই কনসেপ্টটা যখন সামনে আসে তখন পরবর্তীকালে ম্যাচিউরড মাইন্ডে কিন্তু ওই মেল সেক্সুয়াল অর্গানের কথা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সময় এই মেল সেক্সুয়াল অর্গানের কথা আসে না, যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি দ্য ফাদার ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান, স্ট্রেংথের কনসেপ্ট। এন্ড সেখান থেকে শিশুটি ভাবে তার বাবাকে শত্রু হিসেবে, বা তার বাবার বয়সী যে কোনো কাউকে দ্য চাইল্ড কনসিভস অ্যাজ অ্যান এনিমি। সেই দিক থেকে দাঁড়িয়ে এই কনসেপ্টটা কিন্তু তার মধ্যে অনেক বয়স অবধি থেকে যায়। দেখো কিভাবে থাকে। He realizes when he grows that the society won't accept his sexual desire for the mother. And he also realizes that Baba Babar মতো বলেই বাবা মায়ের উপরে অধিকারটা পাচ্ছে। Then the mother is replaced by someone like the mother. ছেলেরা দেখবে গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে, ওয়াইফের মধ্যে মায়ের কোয়ালিটি খোঁজে। আমার মা এই পারে, তুমি যে পারো। আনকনসিয়াসলি আমরা এই কথাগুলো বলে থাকি। মা যা রান্না করে না, তুমি কি পারবে? মা যা রান্না করে তার মধ্যে যে তুমি কি বলছো, তুমি কিন্তু মায়ের ভালোবাসাটার কথা বলছো। মজার কথা হচ্ছে এর সঙ্গে তোমার সেক্সুয়াল অর্গানের কোনো রিলেশন নেই, বিকজ ওই যে বললাম মায়ের প্রতি বাচ্চাটার যখন প্রেম জন্মেছিল বা ভালোবাসা জন্মেছিল, he was not aware of his masculinity or the femininity of the mother. But the pleasure is not utterly philosophical, it is sexual, because ছেলেটি যখন পরবর্তীকালে কারোর প্রতি সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে, তার মধ্যে সে তার মায়ের ফিজিক্যাল ফিচার্স খুঁজছে না, কিন্তু ওই ভালোবাসার ফিচার্স গুলো খুঁজছে, তার মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে গুড সাইজ গুলো আছে সেইগুলো খুঁজছে। তাহলে এটা কিন্তু পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল নয়, কোথাও ইট ইজ সেক্সুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সড। এখন এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সে তখন কি করে, তার বাবাকে কিন্তু সে তখন আইডিয়াল হিসেবে দেখতে শুরু করে, so that আমাকেও বাবার মতো হতে হবে, then only I will be able to achieve someone like my mom. কিভাবে পাবো? The way my father can have my mother. জায়গাগুলো শুনতে খুব জেন্ডার বায়াস মনে হচ্ছে, but look, Freud was working in a patriarchal society. ফলে কথাগুলো, ধারণাগুলো ফ্রয়েড যখন বলবে তখন এইরকমই হবে। এখন think about Oedipus, যেটা বলা হয় that when Oedipus killed his father, literally ওই বয়সে দাঁড়িয়ে, when he was young, he was growing, সেই বয়সে দাঁড়িয়ে তার বাবার বয়সী সবাই তার কাছে শত্রু। ফলে অন্য কাউকে সে ক্ষমা করার কথা ভাবতে পারলেও তার বাবার বয়সী কাউকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। That's why he killed. And he fell for Yocasta because তার মায়ের সঙ্গে ইয়োকাস্টার খুব মিল সে পেয়েছে, বা তার মা যেমন হওয়া উচিত। অ্যাটলিস্ট জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তো আর ইডিপাস was not given up.
ইডিপাসের মায়ের বয়সী মহিলার প্রতি তার একটা ল্যাটেন্ট অ্যাট্রাকশন থাকার কথা। লিটারালি দ্যাট ইজ টেকিং হিম টু ইয়োকাস্ট, যেটাকে ইডিপাস কমপ্লেক্স হিসেবে ফ্রয়েড ট্রিট করছেন। এখন এখান থেকে আমরা কতগুলো জিনিস পেলাম। কি? A child can still have the concept of sexuality latent within him in spite of being unaware of the concept of masculinity and femininity. এটা পেলাম। ইডিপাস কমপ্লেক্সে আমরা আরেকটা জিনিস কি জানলাম? It is not only targeting the father or the mother, but people who has resemblances. আর কি পেলাম? যে ইডিপাস কমপ্লেক্স cures with the age, যেখানে কি আস্তে আস্তে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের মনে হয় যে সোশ্যাল সারাউন্ডিং তাকে সবকিছু অ্যালাউ করে না। বাট দেন স্টিল তার মনের মধ্যে কিন্তু এই না পাওয়ার ব্যাপারটা থেকে যায়। And in spite of making the father his ideal, his father remains a latent enemy. যে জন্য ছেলেদের বেশিরভাগ মতের অমিল বাবার সঙ্গে হয়। তাদের মনে হয় যে বাবা আমাকে এটা অ্যালাউ করছে না, বাবা আমাকে ওটা অ্যালাউ করছে না, বাবা তো নিজে করে, আমি বাবার জায়গায় থাকলে এই প্রবলেমটা হতো না। এবং সেখান থেকেই কিন্তু ওই ফ্রাস্ট্রেটেড সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির ইনস্টান্সেস গুলো অনেকের মাথায় তৈরি হয়, ফ্রয়েড বলছেন, and that results in hysteria. এবং এখান থেকে আমরা এর পরের কনসেপ্টটায় যাব। ওই যে বললাম সোসাইটি সবকিছু অ্যালাউ করে না। হাউ ডাজ দ্যাট affect the psychology? এখন এই জায়গাটা থেকে ফ্রয়েড একটা জায়গায় গেছেন, যেটা উনি টোটাল কনস্ট্রাক্ট অফ দ্য মেমোরিকে he has divided into 3 sections. Okay, এটাকে কোনো টাইম লাইনে ভাঙবে না, but it is related with the maturity of the self and how you perceive the society. Now the individual is linked with the society. এখন মাথায় রাখতে হবে Lacan worked, or in Lacan's work, class literally concentrated into individual, but in Freud's work individual was primary important. So while he was focusing on the individual, he was showing the effect of the society on him. সুতরাং এখানে ইন্ডিভিজুয়ালকে কোথাও পার্ট অফ দ্য ক্লাস, পার্ট অফ দ্য সোসাইটি এইটা হিসাবে বলা হলেও the importance is not on the society or on the class, but the importance is on the individual. That is, অনেকটা তুমি বলতে পারো how the individual looks at the society becomes more important than how the society looks at the individual. যেটা লাকার ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক উল্টো, but he is working on the same ideology derived from Freud. এটা যখন লাকা পরের দিন পড়বে তখন এই জায়গাটা বুঝলে লাকা বুঝতে সুবিধা হবে। সাইকোঅ্যানালিসিস একটু কঠিন তত্ত্ব, আমাকে যে জন্য একটু ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে বলতে হচ্ছে, যাতে করে যেটা বলছি সেটা নিজের মধ্যে গেলা পর্যন্ত তুমি টাইম পাও। হয়তো ভাবছো স্যার আজকে তো আস্তে আস্তে বলছে কেন,
কারণ আছে, সাইকোঅ্যানালিসিসের লেকচার একটু সাইকোঅ্যানালিটিক্যালি দিতে হয়, ঠিক আছে? সো the next thing that Freud is focusing upon is id, ego and superego. আরে যেগুলো বলছি সেগুলো বুঝছিস তো, নাকি আমি একাই বলে যাচ্ছি, তোরা হা করে শুনে যাচ্ছিস, কোনো কাজে লাগছে না? আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এট অল? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে সাইকোঅ্যানালিসিসটা? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. অনেকটাই। ওকে, তো দেখো, এই যে একটু আগে আমি বললাম যে একদম শুরুর দিকে অন্যান্য অ্যাজাম্পশন গুলো করার ক্ষেত্রেও, লাইক when he was thinking about how a child is growing to, or a child is getting subject to the concept of gender, a gendered subject, তখন উনি লিবিডোর কথা বলছেন, কিন্তু শুরুতে একটা জিনিস বলছেন, society, the child is beyond anything that is called civic. তার মানে এই সময় লিটারালি আমাদের যেটুকু থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই একদম অ্যানশিয়েন্ট প্লিজার্স or ancient physical pleasures, একদম বাচ্চা অবস্থায়, তাই তো? খিদে, ঠান্ডা লাগলে কান্না, খিদে লাগলে কান্না, হ্যাঁ, একটু বিছানার জায়গাটা একটু উল্টো পাল্টা হয়ে গেলে কান্না। So all these are our ancient intuitions, এটা সেই আদিম কাল থেকে, একদম from the ancient age of the society, our instinctive desires rather, এইগুলোকে উনি বলছেন ইড। লিটারালি যেটা হয় ছোটবেলায়, কি হয়, ছেলে পড়তে যায় না, ঠিক আছে, তার পড়াশোনার কোনো বাইন্ডিংস থাকে না, তার বাবা মা বাচ্চারা মোটামুটি যা বায়না করে সেটাই মেটাতে যায়, ও কাজ যে ওখানে খেলনা। এইটাই কিন্তু একটা 12 বছরের বাচ্চাকে এত সহজে খেলনাটা দেবে না। তো ছোটবেলায় এই যে জিনিসগুলো আছে, এই সময় শৈশবের বা ছোট বয়সের যে আমাদের মেমোরিজ গুলো হয়, চাইল্ডহুড মেমোরিজ আর ভেরি ফন্ড মেমোরিজ, এই পোর্শনটাকে, এই সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের এই পোর্শনটাকে উনি বলছেন ইট। বাট when the child gradually goes, লিটারালি যখন 5 বছর বয়স হয় বা 4 বছর বয়স হয়, এখন তো 3 বছরেই হি ইজ সেন্ট টু স্কুল। সে জানে সে আর ওই টাইমটাতে নিজের ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে না। হি অর শি হ্যাজ টু ড্রেস আপ প্রপারলি, go to a place. Obviously, play school hole where she will be allowed to play, but there also is a concept of being allowed. তাকে কিন্তু ওখানে যখনই সে ইচ্ছা করবে, he will not be able to meet the parents. ওই খেলার বাইরে তার কোনো কিছু দরকার পড়লে তাকে দেওয়া হবে না। তার যদি কোনো অন্য কোনো বন্ধুর কোনো জামা পছন্দ হয়, সেটা তাকে খুলে দিয়ে দেওয়া হবে না। That means his desires are restricted. আস্তে আস্তে যত বড় হবে, তার ক্লাস বাড়বে, তার পড়ার টাইম বাড়বে, তার সোশ্যাল রেস্ট্রিকশনস বাড়বে, কন্টিনিউয়াসলি কি হবে না, সে কিন্তু বুঝতে শিখবে যে এভরিথিং ক্যান নট বি অ্যাচিভড ইজিলি, or rather everything cannot be achieved. সবকিছু পাওয়া যায় না। এখন এর এই সেকশনটার দুটো পার্ট আছে। কি পার্ট? ওয়ান ইজ ইগো, যেখানে he or she will adjust with the social norms, যে আমি এতটুকু পাবো, এইটুকু আমার লিমিটেশনস, আমি এতটুকু পাবো না, এইগুলো আমার লিমিটেশনস। আর একটা পোর্শন যেটা আছে, সেটা হচ্ছে তার ভেতরে অনেকগুলো হিডেন ডিজায়ার তৈরি। এই হিডেন ডিজায়ার গুলো সে চেপে যেতে বাধ্য হয়, হ্যাঁ, এবং বাধ্য হয়। এবং কিরকম, ধরো তার বাবা হয়তো চায়ের দোকানে কাজ করে, ক্লাস 10-এ তার একটা বন্ধু বাইক নিয়ে বটবট 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 করে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে কিন্তু হিডেন ডিজায়ার রয়েছে, বাট ইভেন হি নোস
যে তার বাবা এটা তাকে দিতেই পারবে না, সে কিন্তু তার বাবাকে বলতেই পারছে না তাই তার বাইকটা চাই। But he is nourishing the desire within himself. সে মনে মনে ভাবছে, কিন্তু সে কাউকে বলছে না। That is what literally Freud is equalizing with conscience. But Freud is then also giving the concepts of the conscious and the unconscious. কিরকম? His ego is related with his consciousness. Consciously he is aware what is his limitations. But then আমি বলেছি তার কিছু কিছু ডিজায়ার তার ভেতরে within the psyche গোপনে থেকে যায়। That what Freud calls the superego, and which gives rise to conscience. সে কিন্তু এটা বলছেও না, বলতে চাইছেও না, তার কনসাইন্স থেকে বার করছে। তার কাউকে এমন ইচ্ছা, কোন একটা লোক তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, তার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে, but he is aware that he can't do that. That is his conscience. But Freud যেটা বলছেন, now he is coming to what is called dream work. এরপরে ফ্রয়েড আসছে ড্রিম ওয়ার্কের কনসেপ্ট। উনি বলছেন যে when we sleep, our hidden desires, they reflect within our mind. That is what we call dream. And he says that that is the work of our unconscious, guided by our superego. ঠিক আছে? And যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি, in the conscious part of the mind, some things of it remains, যেটাকে আমরা ন্যারেট করি বা যেটাকে আমরা ভাবার চেষ্টা করি যে আমরা কি স্বপ্ন দেখেছিলাম। Like you find in case of Coleridge's poetry, কুবলা খান, Coleridge নিজেই বলছে that it was a opiated dream. এই opiated ড্রিমটা পুরোটা কমপ্লিট নয়, পড়েই বোঝা যায় যে এর ভেতরে আরো অনেক কিছু ছিল। ঠিক আছে? লাইক অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, আমরা পড়ে বুঝতে পারি যে এই ড্রিমটার মধ্যে আরো অনেক কিছু ছিল। সো যাই হোক, এখন এই ড্রিম কিভাবে কাজ করে? ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্রয়েড ইজ সেইং দ্যাট ইন আ ড্রিম নাথিং কামস ডিরেক্ট। দ্যাট ইজ, তুমি হয়তো বাইকটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড, তুমি চাও একটা বাইকে চড়তে, but Freud is saying that you will not see that you are riding a bike. তুমি বাইক চড়ছো এটা কিন্তু দেখতে নাও। তোমার হয়তো মায়ের বয়সী কোনো একজন মহিলার প্রতি sexually you are very much attracted. তুমি তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ নাও করতে পারো। You can fantasize that you are having a sex with your mother. Freud এই কথাটা বলেছেন। তার মানে এই নয় তুমি তোমার মাকে ফ্যান্টাসাইজ করো, এমন হতে পারে তুমি তোমার মায়ের বয়সী কাউকে ফ্যান্টাসাইজ করো। So dream comes in literally a very কি বলবো, a corrupted way to us. যে চিন্তাটা আমাদের কাছে আসে, that is a kind of corrupted superego that is hidden within us, or corrupted image of the superego. ঠিক আছে? এখন disfigured, distorted, তুমি যে কোনো টার্ম ইউজ করতে পারো, or rather distorted কথাটা ইউজ করা ভালো, এটা ফ্রয়েড ইউজ করছে। And Freud is saying যে এই যে যেভাবে distorted হয়ে আসছে, Freud is terming it as dream work. এবং এইটা বুঝতে গেলে you have to know the latent content and the manifest content. And দেখো এই latent content আর manifest content, latent content থেকে কিভাবে manifest content এ চেঞ্জ হয় জিনিসটা, সেই প্রসেসটাকে ড্রিম ওয়ার্ক বলে। So what is the latent content? Latent content are those informations or memories which resides in our unconscious as a superego. ওই যে আমি বাইকটা পাইনি, সেটা সুপারইগো হয়ে আমার মাথার কোনো একটা জায়গায় রয়ে গেছে আনকনসিয়াসে, আমি কাউকে বলতেও পারছি না, মাই কনসাইন্স
is disapproving of that, so সেটা জমে রয়েছে। That is the latent content, যেটা চেপে থাকা জিনিসটা। And সেটা স্বপ্নের মধ্যে কিভাবে আসছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে তুমি দেখছো তোমার পায়ের জায়গায় দুটো চাকা, ঠিক আছে? আমরা তো স্বপ্নে এইরকমই দেখি, তোমার পায়ের জায়গায় দুটো চাকা। এই ম্যানিফেস্টেড রিয়েলিটিটা হচ্ছে বা ম্যানিফেস্টেড ইমপ্রেশনটা হচ্ছে ম্যানিফেস্ট কন্টেন্ট। কারণ সেটা দুভাবে আসতে পারে, ফ্রয়েড বলছেন এটা দুভাবে আসতে পারে, একটা হচ্ছে কন্ডেনসেশন, একটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। এখন ল্যাটেন্ট কন্টেন্ট যদি তোমার ধরো অনেক রকম ল্যাটেন্ট কন্টেন্ট তোমার ভেতরে আছে, সেগুলোকে এক জায়গায় করে নিয়ে আসে, নিয়ে একটা স্বপ্ন নিয়ে আসে, দ্যাট ইজ কন্ডেনসেশন। আর ডিসপ্লেসমেন্ট কি, ল্যাটেন্ট কন্টেন্টের সঙ্গে যদি যে ইমেজটা আসছে তার কোনো ডিরেক্ট রিলেশন না থাকে, ঠিক আছে? ধরো তুমি কোনো খুব ভালোবাসো কাউকে, কাউ বলতে পারছো না, সেই ইমেজটা না দেখে তুমি দেখছো দুটো পাখি বসে গল্প করছে, ডিস্ট্যান্টলি রিলেটেড, খুব দূর সম্পর্কের ব্যাপার, এটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে? সো এইভাবে ড্রিম কাজ করে। সো এই মোটামুটি ফ্রয়েডের গল্প। এর পরের দিন আমরা ফ্রয়েড থেকে কিভাবে